has been shattered, and we don't know where the pieces will land. And you and the members of the North Atlantic Council will have huge responsibilities in the year that is coming to ensure that safety and security is guaranteed in the way that 40 years of NATO have done so for Spain. If I may add, let's follow clearly what's going on in Bosnia, where Putin is playing a strange role in Serbia, and one cannot exclude that we are going to new conflicts in Bosnia, provoked by Serbia, which signed a new agreement with Putin last week for 3 following years. So the situation even in the Balkans is still preoccupying. We have some new problems, but some of the old ones are still with us. We have to leave the discussion here. It was really very interesting, very exciting, inspiring to listen to you, and I thank you all for participating. Thank you so much. Thank you very much. What a pleasure to see you. You have played the background. Tiene la palabra Su Majestad el Rey. His Majesty the King has the floor. Presidente del Gobierno, Secretary President General of the of the Government, North Atlantic Treaty Organization, Presidente del Congreso de los Diputados, Presidente del Senado, Presidente del Tribunal Speakers Supremo del of the Consejo General del Senate, Poder Judicial, President of the Judiciary expresidentes del Council, Gobierno, former presidents of the government of exsecretarios Spain, generales former de la OTAN, secretaries general of NATO, ministros del Gobierno, ministers embajadores, of the government, ambassadors, representantes permanentes permanent de los aliados en el representatives Consejo del to Atlántico Norte, NATO, allies of presidente del Comité Militar, the chairman of the military autoridades committee, civiles y militares, civilian señoras y señores. authorities and military authorities. Hoy nos congregamos ladies and gentlemen. para conmemorar Today, el 40 we come aniversario de la together adhesión de España to a la commemorate OTAN. the 40th anniversary histórico of Spain's accession tras to nuestra NATO, ejemplar a transición historic hacia step una in our sociedad successful democrática y transition moderna to a modern nos permitió democratic integrarnos society that enabled us plenamente to en la fully esfera política join europea y atlántica y, the en definitiva, European, Atlantic, internacional. and in short, Este es un international momento political muy especial spheres. para nuestro país. This is a very special honra moment for our enormemente country, que and it podamos is a great celebrarlo honor for me to con be algunos able de to los celebrate it principales with responsables some que han of contribuido the main a trazar esta historia de players éxito desde who diversos contributed to the ámbitos. success story from their different spheres and positions. Por supuesto, desde el de la propia OTAN, Of course, from desde NATO la itself, presidencia del Gobierno de España, the presidency of the los government of ministerios Spain, de Asuntos Exteriores the y Defensa ministries of de nuestro foreign país, diplomáticos y affairs militares, and defense, y el Consejo and, Atlántico en the su military, and the que North en esta Atlantic ocasión Council, se ha desplazado which expresamente a Madrid on this para occasion participar has con traveled nosotros to Madrid en este acto. to expressly Gracias a participate todos in this event por with su us. presencia y compañía. Many thanks to you Thank all you so for much, your presence. General Secretary, and former company. General Secretaries, Ambassadors, thank you for your presence here today. And thank you for giving us such interesting insight and wise thoughts about your experience, but also about the situation we are facing in our world today. Lamentablemente, las circunstancias que rodean este aniversario Unfortunately, no son las que the hubiéramos circumstances deseado. surrounding this event La are not inaceptable as we would agresión have wished. rusa contra Russia's Ucrania unacceptable aggression recuerda y lo against hace de manera Ukraine trágica reminds us, el and enorme does so valor most en tragically, nuestras vidas of de la the paz, immense value de la seguridad that peace, y de la democracia. security, and democracy En estas have circunstancias in our lives. nos une ahora especialmente In nuestro these apoyo a Ucrania, circumstances, we are porque lo que united está en by our riesgo support no for es solo su Ukraine, soberanía
soberanía e integridad Because what is at stake territorial, is not como bien only hemos its escuchado, sovereignty and territorial sino cientos de integrity, as miles we've de heard, vidas but inocentes, also hundreds of la paz thousands de of todo el innocent continente lives, europeo the y peace por of the extensión entire el European orden continent, internacional and basado en reglas by que extension, todos the contribuimos rules-based a construir international durante las order últimas that we décadas. have all contributed to building over these Señor past Secretario few General, decades. señoras y señores, Mr. Secretary General, hace 40 años ladies la and bandera gentlemen, española se izaba por 40 primera years vez ago, the Spanish junto flag a la was de la raised for the OTAN first time y las de alongside los the 15 flags of NATO aliados and en la sede 15 de la other Alianza en allies at Bruselas. NATO's headquarters in Brussels. Aquel izado That fue mucho más que un the mero sight of acto our flag protocolario being ceremonial. raised Tenía un was simbolismo mucho más more than profundo. just protocol. Nuestro It país was comenzaba profoundly a caminar symbolic. por la senda Our que country had nosotros started elegimos walking along the para avanzar path junto a otros that pueblos we que had también chosen to creen walk en la by libertad, and together en los with derechos humanos those y en la nations seguridad who also compartida. believed in freedom España siempre and in consideró human que ser rights miembro de la and in shared alianza security. no Spain significaba always simplemente understood that adherirse a una being a member of organización the internacional, alliance was much more than que just era y merely sigue joining an siendo international la espina dorsal de organization, nuestra that disuasión it y was defensa and it colectiva, continues to be the la backbone of our fortaleza de la collective defensa defense europea. and deterrence Era efforts también abrazar and los the strength principios y behind valores de la European democracia, defense. la libertad It also meant individual embracing y the el Estado principles de of derecho democracy, consagrados individual en el liberty, and the preámbulo rule of law del Tratado de enshrined Washington. in the preamble of the Washington Los Treaty, mismos a los que la sociedad española ya se había adherido which con Spain profunda and convicción its cuando a society had finales de already adopted with 1978 profound aprobó por conviction amplia mayoría when nuestra it Constitución. approved by a very broad Norma majority fundamental que ha our marcado nuestro devenir como Constitution, a sociedad fundamental abierta, charter democrática that y had marked moderna, the way como for la our España que open, somos. democratic and modern society, the Ser Spain miembro we de la are alianza implicaba today. vincular definitivamente nuestro Being a futuro member como of the nación alliance meant con el de bringing la our comunidad future as a euroatlántica, nation to that of the una Euro-Atlantic vinculación que se vería community, a aún más bond reforzada that would be con even nuestra further incorporación a strengthened las comunidades when we europeas joined the casi European 4 años communities después. nearly 4 years Con la perspectiva afterward. que nos ofrecen estas 4 With the décadas, hindsight of these no past cabe 4 duda decades, de que nuestra there is adhesión no marcó doubt un that punto our de inflexión en accession nuestro devenir marked a histórico como turning nación point in our history as a y en nation nuestra and in our posición future futura position como Estado as responsable a de la trustworthy comunidad state internacional. in the international community. Secretario General, Mr. señoras y Secretary señores, General, junto a la dimensión ladies and gentlemen, política a la que me acabo de together with the referir, political creo dimension to which I necesario have just destacar referred, también las I profundas believe implicaciones that it is also transformadoras necessary to para highlight nuestras the Fuerzas Armadas profound y nuestra cultura de transformative defensa implications ha tenido la entrada de that España en la joining OTAN. NATO has had for Spain's armed Y forces lo in digo our también con defense conocimiento de culture and causa, structure. porque lo And I viví say muy so cerca, because muy de cerca, I know it from desde mis the inicios inside en la when I formación militar, began with como my cadete en las military academias training militares. as a cadet in the military De unas Fuerzas academies Armadas of the different históricamente dedicadas services. a garantizar From la having seguridad armed de nuestras forces that were fronteras, historically dedicated to evolucionamos securing our hacia un modelo borders, en we have cuyo ADN evolved no toward a solo model aparecía ya la encompassing defensa traditional territorial territorial tradicional, defense sino también la defensa colectiva, and junto a collective otros defense, elementos definidores in de nuestras addition to Fuerzas other Armadas defining actuales, elements of our como armed los de forces, interoperabilidad, such as actuación combinada, interoperability, planeamiento combined conjunto operativo action, y joint capacidades. operational planning, and Me permitirán que capabilities. señale igualmente y que I lo would haga also like con to orgullo, point out, and I do so que with aceptando pride, la solicitud de that ingreso by de España, accepting Spain's la request for OTAN accession, reforzó NATO su dimensión strengthened política y its militar political and military y ganó dimension mayor and profundidad gained greater estratégica. strategic Si depth. España se ha beneficiado de la seguridad que If Spain has proporciona la benefited OTAN, from the security de su gran provided by impacto en la NATO, modernización de from nuestras its capacidades modernizing militares impact y del on our estatus military internacional que su capabilities, pertenencia and from the confiere a sus international miembros, status conferred by por being su a parte, member, la OTAN NATO, se ha for its favorecido de la part, situación has availed estratégica of de Spain's España y de strategic su location compromiso and of its en la commitment aportación in militar y terms conceptual, of pero military también and de conceptual nuestra contributions, perspectiva but estratégica also distinta of our y distinct enriquecedora. and enriching strategic En 1982, perspective. la alianza In acogió a un país que 1982, unaba the sólidas dimensiones alliance welcomed a atlánticas y country that combined mediterráneas, robust a las Atlantic que and añadía Mediterranean profundas dimensions, convicciones together with europeas. profound European Un país que miraba y convictions. que mira A al country norte y that al has sur, always al looked towards este the y al north, oeste, the south, the que east, siempre ha and incorporado the al Océano west, Atlántico como one that parte has de su always identidad, embraced the de su Atlantic Alliance cultura, as part of its de su identity, historia y of de its su culture, proyección and of its como history, nación. and of its outreach Y as por a ello España es nation. un país que otorga
And gran because of all this, importancia Spain a la is a solidez de un country that vínculo attaches transatlántico, great que strength como to the tuve ocasión de transatlantic señalar en mi link, discurso which, ante el as I had Consejo the Atlántico opportunity to en state noviembre in my de speech to the North 2018, Atlantic Council in November no se remonta a 2018, does not 1941, date back to año de la firma de la 1941, Carta the del year Atlántico, of the ni a Atlantic Charter, or 1949, to año de la firma 1949, del the Tratado de year the Washington, Washington sino que Treaty was es signed, muy but anterior. no, but to a Esa much identidad earlier transatlántica date. se remonta a Our fines del siglo transatlantic XV, identity cuando dates España back to the entra late en 15th contacto con la century, realidad when Spain del first came continente into americano. contact with the Señor secretario Americas. general, señoras y Mr. señores, Secretary me General, gustaría poner en ladies valor and ante todos gentlemen, ustedes la here today participación I would like de to nuestras highlight the Fuerzas Armadas en las participation diferentes of our armed actividades, forces in the misiones different y allied operaciones activities, aliadas en missions estos and 40 operations años. over these past 40 years. Para España, ofrecer a la For alianza el Spain, servicio offering the de los hombres alliance y mujeres the service del Ejército de of Tierra, the la men Armada, and el women Ejército del of Aire, our y la Army, Guardia Civil Navy, Air Force, ha our sido Civil y Guard, es un compromiso has been and sumamente still valioso continues y to un be verdadero honor. an extremely Algo que solo es posible important cuando existe una commitment clara and a convicción true honor. en And this is nuestros only principios y valores possible compartidos out of para a la firm defensa de conviction un in our mundo shared más principles and libre values in y the más defense of humano. a freer and more Permítanme humane aquí world. rendir también un profundo y And sentido please allow me homenaje here to a pay quienes my han dado su deep vida durante and todos heartfelt estos años, tribute to those así who como a have sus given their familias. lives over these Nunca years, as well as to their olvidaremos su families. dedicación We y shall never sacrificio. forget their dedication and Dentro de un sacrifice. mes, Madrid In volverá 1 a month's acoger una time, cumbre de la OTAN Madrid will exactamente once again 25 host a años NATO después de summit la que tuvo lugar exactly en 25 years after 1997, the one held in y en la que por 1997, primera and at vez which for the desde el first final time de la Guerra after Fría the end se abrían of las the puertas Cold a War, nuevos miembros. 2 years later, La adhesión de the dos doors años opened después de la to the República Czech Checa, Hungría y Republic, Polonia Hungary and señaló la Poland, dirección para una paving the ampliación way exitosa for a que nos ha successful llevado a la actual enlargement comunidad that has de led 30 to our current aliados. community of 30 Ahora, allies. la guerra de Ucrania nos Now, hace the unirnos en war torno a in nuestros Ukraine valores has y united la us OTAN debe around our recuperar values, ese mismo and NATO espíritu must de recover hace that same 25 spirit años. of 25 years ago. Como en As 1997, in Madrid 1997, volverá de nuevo a Madrid ser will once testigo de again otro momento be decisivo host con to la a cumbre que decisive celebraremos los summit, próximos días 29 which y will be 30 de held junio. on the 29th Quisiera and agradecer en 30th este of sentido June. al secretario In general this y regard, a los I am most 29 grateful aliados de to the Secretary la General confianza and to our depositada 29 en España. allies for placing their Asumimos trust este in proyecto Spain. con We la have mayor undertaken this responsabilidad project y with siendo the plenamente conscientes greatest de la sense dimensión of histórica de la responsibility próxima and cumbre, fully aware por lo of the que España historic dimension no of this escatimará upcoming summit. esfuerzos As para demanded by the garantizar strategic su éxito. circumstances, Spain will spare La no realidad effort in guaranteeing estratégica its success. lo demanda. The Las amenazas geostrategic reality emergentes so se suman requires. a las convencionales. Conventional threats Los are being nuevos desafíos compounded by a los emerging threats, tradicionales. traditional Todos challenges by provienen ya unprecedented de todas challenges, las and they are direcciones coming to us from estratégicas every y strategic en todos direction los and dominios appearing in operacionales. every operational domain. España comparte plenamente Spain y en este fully agrees, preciso momento and todavía even más, more so at the la importancia specific crucial moment de in mantener time, una sólida agrees with the disuasión crucial y defensa importance of en nuestro maintaining a flanco robust oriental. defense and deterrence Como saben, component on our España eastern está haciendo flank. efectivo dicho As you compromiso, know, no Spain solo is sobre el honoring papel, this commitment sino not también sobre only el terreno. on paper but also on the Contribuye y ground. seguirá haciéndolo We con are importantes contributing with capacidades, tanto significant terrestres como aéreas y capabilities, marítimas. land, air, Pero nuestra maritime. seguridad colectiva But también our requiere que la collective alianza preste security cada vez más also atención requires a los that the alliance desafíos pay ever de la closer dirección attention to the estratégica sur, challenges of its donde el strategic terrorismo de direction matriz south, yihadista where the amenaza jihadist directamente a nuestras terrorism is sociedades directly y además threatening our societies, donde otros and actores moreover, estatales where y no other estatales actors, both que state no- and que no non-state comparten los valores actors, who do not presentes share the en la values cartera- en la enshrined Carta de in Naciones the Unidas United lo intentan Nations hacer Charter, de forma are indirecta. attempting to do so Permítanme a indirectly. este respecto recordar And do please que la allow ciudad me que in les this acoge regard hoy, to con tanto stress that orgullo, the city that y lo is hará so de nuevo proud to host en you apenas today and that will un do mes, so again in barely sufrió 1 el month's atentado time, terrorista más suffered the most terrible en suelo terrible europeo terrorist en attack términos on de vidas European humanas. soil in terms of Aquella lives tragedia lost. reforzó la convicción That de tragedy España de que strengthened solo a Spain's través conviction del that trabajo only through the comprometido dedicated de work las fuerzas y of cuerpos de seguridad del the Estado, de los law servicios de inteligencia, enforcement de las agencies, Fuerzas
Fuerzas Armadas, así como intelligence una firme services, and the armed determinación
forces, con together el with a firm multilateralismo, la commitment cooperación to internacional, la multilateralism, unidad, international cooperation, la unity, cohesión y la cohesion, solidaridad con the nuestros rule of law aliados, and solidarity siempre with our en el allies, marco del always Estado de in the Derecho, framework seremos of the rule capaces of de law, derrotar I insist, a will la we be amenaza able terrorista, to defeat the terrorist sin threat olvidar nunca while el permanente recuerdo always keeping a las alive víctimas. the memory of the victims. La cumbre de Madrid debe ofrecer The las Madrid herramientas y las Summit must respuestas que la produce alianza the tools and necesita para hacer responses that frente the a todos los alliance retos needs to comunes, address all the shared comenzando por un challenges, nuevo beginning concepto with a new estratégico, strategic el concepto concept, estratégico de the Madrid, Madrid que sirva de strategic faro y guía concept, to serve as eficaz an effective guide para la próxima and década. beacon for the coming España decade. contribuirá Spain will al objetivo contribute to the final de que la ultimate goal alianza of resulte ensuring de la that the alliance that emerges from the summit resultante de la cumbre is sea más fuerte, stronger than ever, más inteligente, better prepared, más even better eficiente, prepared to y por tanto collectively esté face a mejor new preparada y and equipada more complex para security afrontar environment in a colectivamente more un nuevo effective entorno and de seguridad efficient sin duda way, más complejo. because it is going to be Para much alcanzar more ese objetivo y complex. como Estado miembro To de la achieve Unión that Europea, goal, and as an nuestro EU país tiene member además state, la our convicción country is de also que solo convinced tendremos that we éxito will only be realmente truly si conseguimos successful asociar de if manera we efectiva a build la an OTAN effective y a la Unión partnership Europea. between NATO and Ambas the EU. organizaciones comparten las Both mismas amenazas y organizations face desafíos, the same threats por lo and que solo challenges. trabajando juntas So y only working complementándose together, mutuamente se strengthening and podrán crear complementing las each other, sinergias will estratégicas we be necesarias able to create para the abordarlos strategic de synergies manera that are necessary eficaz. to address them effectively. Mr. Secretary General, ladies and gentlemen, for the Spain of 1982, NATO meant the future. Now in 2022, Madrid will lay the foundations for new NATO's future. It is crucial that we rise to this historic challenge, and I am convinced that together we will succeed. Muchas gracias. Thank you all very much. Thank you all very much. Muchas gracias.